ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஜீராம் டிஎன்பிஎஸ்சி அகாடமி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கிலீஷில் 7th ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட் டேர்முக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம். ஆல்ரெடி யூனிட் 1 ஒரு ப்ரோஸ், ஒரு போயம், ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடருக்கான யூனிட் 1ல் இருக்கிறதுக்கான புக் பேக் கொஷின் போட்டாச்சு. இது யூனிட் 2 ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் யூனிட் 1 போட்டாச்சு. இப்போ யூனிட் 2 பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி. த விண்ட் ஆன் ஹவுண்டட் ஹில், இந்த லெசனுக்கான ப்ரோஸ்க்கான புக் பேக் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, read and understand. Choose the most appropriate option. The wind hurried and passed through the pines and deodars. The market was 3 miles away from the village. Usha went to visit her aunt's house after shopping in the market. Usha took shelter in the ruins. At dawn, the thrush began to sing. அடுத்து, unscramble the sound, describing words from the text. One has been done for you. எக்ஸாம்பிள், ஜிஜிர். நோயம் அப்படிங்கிறத மோன், MOAN மாற்றுவோம். செகண்டு, MUREBL இருக்கிறத ரம்பிள் அப்படின்னு மாற்றலாம். LOWH இருக்கிறத ஹவுல் அப்படின்னு மாற்றலாம். MOBOன்னு இருக்கிறத பூம் அப்படின்னு மாற்றலாம். COHEன்னு இருக்கிறத எக்கோ அப்படின்னு மாற்றலாம். NOGREன்னு இருக்கிறத க்ரோன் அப்படின்னு மாற்றலாம். The detective dictionary. Choose the correct word from the box and fill in the blanks. A dash is someone who investigates a crime, detective. A dash is someone who suffers the effect of the crime, victim. Someone who might have committed a crime is a suspect. A dash is an idea or fact that helps us to solve a mystery, clue. And dash is an information we have to prove us that something is true, evidence. Listen the news report carefully and complete the following. Name of the place: Gollumudi in Andhra Pradesh. What happened? There was a rain of fish. What time of day did it happen? It happens in early hours of the morning. What did the people say? It was a fish, not usually found there. What do strong winds and gales carry? Fish and sea animal along with the water from the river and canals. அடுத்து கிராமர் பார்ட் வந்துருச்சு. யூஸ் கிராமர். Frame 5 question using the picture clues. Being with, have you ever. Have you ever visited the Taj Mahal? அடுத்து cook biryani. Have you ever cooked biryani? Watch a horror film. Have you ever watched a horror film? Play 10-pin bowling. Have you ever played 10-pin bowling? Go swimming. Have you ever gone for swimming? Fill in the blanks with the past perfect tense with the help of the words given in the bracket. When Usha looked out of the window, dark cloud had gathered over the mountain. She had no umbrella with her. The weather had seemed so fine just a few hours ago. All the dark again. Night had fallen. Fourth one. He ran towards a big gap in the wall through which she had entered. Usha looked back at the ruins. The sun had come up and was touching the top of the wall. Read the
Read this text and fill in the blanks with future perfect tense. Inia moves to Chennai to join IAS coaching class. Tomorrow by this time, she would have joined the class. She will have to undergo training till next year. She would have worked very hard by the time she comes home. Her parents would be worried about her health all the time. They would have written many letters by the time she comes home. They will be very happy when Inia became an IAS officer. அடுத்து யூனிட் 2ல poem The Listeners. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா find a line from the poem to match the picture given below and write it in the blank. First one, the horse. And his horse in the silence champed be grasses. அடுத்து இங்க and a bird flew up out of the turret door, knocking on the moonlit door. அடுத்து leaves. No reed from the leaf fringed sill. Host, ghost, but only a host of phantom listeners. அடுத்து man, where we stood perplexed and still. Okay. C. Read the statements and say true or false. Quiet lines from the poem to support your answer. Statement. The traveler came at noon. False. Knocking on the moonlit door. The house was situated in the forest. True. Of the forest ferny floor. There were ghostly listeners inside the house. True, but only a host of phantom listeners. The traveler came to the house by bicycle. False, and his horse in the silence champed the grasses. The phantoms answered and asked the traveler to go away. False. Stood listening in the quiet in the moonlight. Okay, poemல அவ்வளோதான் இருக்கு. அடுத்து supplementary. The Red-Headed League. Sherlock Holmes, Dr. Watson, ஜெபிப் வில்சன். Sherlock Holmes நாடகத்தில் ஒரு பிளே தான் இதில் போட்டிருக்காங்க. Say whether the following statement are true or false. Photography was a Winston Spaulding hobby. False. Mr. Rose did not want to hire Mr. Wilson. Wrong. Mr. Wilson worked for Mr. Rose for 6 weeks. Wrong. Mr. Jones was a lawyer. False. Spaulding dug a tunnel from the cellar of the shop to the jewelry shop. False. Complete the table on the information from the text. Mr. Holmes found the tunnel. Said by Watson to Holmes, I saw you hit the ground with your stick. Mr. Spaulding dug the tunnel. Holmes. Said by Holmes, did you notice his trousers? Third, the tunnel was made to get into the bank strong room. Said by Holmes, I went into the next street at the back of the shop. I saw the bank. Spaulding would be the thief. Said by Holmes, I suspected when Spaulding was happy to work for half wages. He often went to the cellar
இஸ் ஸ்பால்டிங் மேக் எ டனல் டு அனதர் பில்டிங். ஓகே, இந்த லெசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏபிசிடி வரிசையை எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ 33 எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். 33 எம்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 3 இந்த சைடு 3, இதுக்கு நேராக எது கோயின்சைட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம். 55 5க்கும் 5க்கும் நேராக ஆகிறது ஒய். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த இடத்துல வேர்ட்ஸ் போட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒனுக்கு சீக்ரெட், செகண்ட் ஒனுக்கு கோஸ்ட், தேர்டு ஒனுக்கு ட்ரிக், ஃபோர்த் ஒனுக்கு ரெடில், ஃபிஃப்த் ஒனுக்கு பசில். ஓகே, யூனிட் 2க்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சு. கொஷின் ஆன்சர்ஸ் வேணுங்கிறவங்க வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக கொஷின் ஆன்சர்ஸ் போடுறேன். மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.